Shalom. Welcome this morning to everybody here in person, and I'd like to welcome everybody on our live stream. And for those who are joining us on the live stream, I'll invite you to open up another tab on bez613.org, where you will find our virtual resources and access to our digital copies of our Siddur Lev Shalim, which we will be using this morning for davening, and later on digital copies for our Chumash Eitz Chaim, where you'll have access to the Torah reading and Haftarah readings for this morning. So for right now, we will begin with blessings for a new day, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasechvivina להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליהב כוח. We'll continue with Pesukei Dezimra, page 122, Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam, Baruch hu. Baruch oseh v'reishit, Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer u'mekayim, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem zachar tov lireav, Baruch ela'ad v'kayam la'netzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Shemo. Ashrei is found on page 136. The transliteration is helpful to you. That is found on page 181. Please join me responsively. Ashrei oshrei betecha od yehalelucha stella. Tehila leDavid aromimcha Eloi hamelech v'avercha shimcha leolam va'ed. גדול אדוני מולן מאוד, ולי גדולתו אין חקר. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור.
הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Hallelujah. The closing verses of Psalm 150, page 141. Hallelujah, Hallelujah, Vetzil Tzele Shama. Hallelujah, Hallelujah, Vetzil Tzele Trua. Kol Neshama, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kol Neshama, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Page 145, Nishmat. Nishmat kulakai, tevarech et shimcha, Adonai Eloheinu. The soul of all that lives praises your name, Adonai our God. The spirit of all flesh exalts you, our sovereign, always. Let every mouth thank you, every tongue pledge loyalty, every knee bend to you, every body bow before you, every heart be loyal to you, and every fiber of our being chant your name, fulfilling the song of the psalmist. Every bone in my body cries out, Adonai, who is like you, saving the poor from the powerful, the afflicted and impoverished from those who prey on them. נהלל חלום שבחלום ופיר החלום ובריך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכני נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. Shochin Ad begins our Shacharit in the middle of page 147. Shochin Ad Maharon v'kadosh shemo v'chatuv ranenu צדיקים באדוני, לישרים ענווה תהילה, בפי שרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, ורינה יתבאר שמך מלכנו בכל דור ודור. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, ליעלה ולקליס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל מלכת קודש ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות
הבוקר בשירי זמרה, מלכי העולמים. We rise for Chatzi Kaddish, page 148. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברת חירותי, וימליך מלכותי, בגייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן הקריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולמי עלמיה. יתברך, יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתהלל שמי דקודש בריחו לילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכול. You may be seated. 151, we will sing El Adon, a medieval piyut, a poem, a song of praise to God. El Adon al kol ha'masim baruch u'mevorach b'fi kol neshama godlo v'tshuvo malei olam da'at u'tvuna sovevim oto. המתגאל על חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת ובבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמות סולה, ורינה לזכר מלכותו קרא השמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו קוצבה, מרום תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות הקודש. אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, יתעלה ושלם. התברכנו שיהינו על שבת מעשים ומועדך ויום. Continue at the top of page 153. תתברך צורנו מלכנו, לגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו, יוצר משרתים ואשר משרתת כולם תתברורים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וביראת רצון קונם. את שם האלמנט הגדול, הגיבור, ונורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם המלכות שלהם ישראל. כולם כאדונים ואומרים ביראה, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות,
מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתרסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקום הולל, ברוך נעמות ייתנו למלך החי וקיים. אור חדשה לציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154, please join with me at the top. You have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life. So may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern and hear and study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah. Attach our hearts to your mitzvot. Unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. We'll continue with the Hebrew in the third paragraph. V'havi'inu leshalom me'arba kanafot haaretz ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל בוא אל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We'll rise for our declaration of faith, the Shema, page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לעול על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיד. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם באמת. May be seated.
We'll join together in the words of the Mi Chamocha, our people's song of freedom, in the middle of page 158. Mi Chamocha Ba'elim Adonai, Mi Chamocha Nedad B'Kodesh, Nora Tehilot Osefele, Shira Hadasha, Shibechu Gerulim Leshimacha Al Safatayam, Yachad Kulam, Odu Ve'ivmichu Ve'ameru, Adonai Melech Le'olam Va'ed, So Yisrael Kuma Be'ezrat Yisrael, Uvedei Chinu Mecha Yehuda ve'Yisrael. Go Aleinu Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh, Kedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai Ga'al Yisrael. I will ask you to rise for the Shacharit Amidah on page 159. We will join in the opening brachot together through Kedusha and then continue silently with words of tradition and the words of your own heart. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Eloi avoteinu ve'imoteinu, Elohei Avraham ve'Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora, El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Konei Hakol, Ve'Zocher Chasei Avot v'Imot, Umevi Goel Livnei B'neihem Leman Shemo B'Yahava, Melech Ozer Moshiach Magin, Baruch Atah Adonai Magin Avraham Be'ezrat Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayeh Metim, Atah Rav Lehoshia, Mashiv Haruach Umorid Hashem, Mechalkel Chayim Bechesed, Mechayeh Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verove Cholim, Umatir Asurim, Umechayeh Namunato Yishenei Ahafar, Mi Chamocha Ba'al Gevurot, Umido Melech, Melech Meimit Umachayeh, Umatzmi'ah Yeshua, V'ne'eman Ata Lehachayot Metim, Baruch Atah Adonai Mechayeh HaMetim. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יום מהירו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. והננו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר
בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. That will call your attention that in our fourth bracha on page 162 is the Vishamru, which we'll talk about during the Devar Torah, is from this week's Torah portion, which we recite during every Shabbat morning Amidah. We're still davening. Please continue to do so. I will continue with Kaddish Shalem to conclude this section on page 167. יתגדל ויתקדש שמך בעלמא דברך חילותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיותך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמרה במבורך לעולם ולעלמי עלמיא יתברך.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה הבריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן בימה וימרו אמן תתקבל צלתנו ובעלתון דכל ישראל קודמה ובהון דבשמי וימרו אמן יהי שלום הרבה מן שמי והחיים עלינו ויחו ישראל וימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ויחו ישראל וימרו. You've already seated yourselves for a moment. Great. We will continue with our Torah service on page 168. For those of you who are on live stream, now would be a good moment to find the digital copy for your Eitz Chaim Chumash, where you will find our Torah and Haftorah readings for today. And for those of you who are with us in person, hopefully you've already grabbed a copy of the Eitz Chaim as you walked in. And again, we will continue with our Torah service. Page 168. In kamoka v'Elohim Adonai, ve'in kema'asecha, malechutecha malchut kol olamim, u'memeshaltecha b'kol dor v'hador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai melech, le'olam va'ed. Adonai oz le'amoitin, Adonai barich et amo b'shalom, avarachamim, heitiv v'irtzoncha et Zion, tivnei komot Yerushalayim, kivecha Lavad batachnu melech ram v'nisa Adon olamim. We'll rise as the ark is opened. Vayehi ben Soharon vayomer Moshe ki mitzion titzei Torah Ki mitzion titzei Torah udevar Adonai mirushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Gadol Adonai Tirna Romnama Shemo Yachtav Lecha Adonai Hagedula והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני המלאכה והמתנשא לכל ראש. May be seated.
just very briefly, and I believe that there was already a Torah talk on Facebook Live this morning. There are several notable passages in this week's Parsha, Ki Tisa. One of them I already mentioned, Vishamru, which we recite on every Friday night, every Saturday morning. It comes up in the liturgy. It's always nice to point out that our Siddur is comprised of many different pieces of liturgy, and not all of them are from Torah, but this is one of them, and it's so it's a special passage that we always that I always like to point out. So there are there's the designated reading that we come across for Pesach and Sukkot is from this parsha. So if some of it sounds familiar, actually part of the reading that you're going to hear today, you'll hear, it begins with Chag HaMatzot, you'll hear. So it's coming, but that comes from this parsha. We also have the incident of the golden calf. That's not the part that we're going to be reading, but those of you who come regularly know that when this is chanted out loud, it's actually chanted in a whisper. That's the tradition, because it's to save us from hearing the embarrassment of our ancestors. So traditionally speaking, people who chant this part of the parsha, you read it in a whisper so that it saves you the embarrassment of hearing what our ancestors did during this incident of the golden calf. The parsha opens with the concept of what is known as the half shekel campaign. Many of you may have heard of campaigns across the country with synagogues that everybody should give a half shekel. So the opening part of Ki Tisa actually serves as what's called a special maftir. In a few weeks we'll have Shabbat Shekalim. And so the opening of this parsha becomes the maftir for that special Shabbat, which becomes it's a payment that helps raise funds for the upkeep of a synagogue, or there are funds that are set aside for the poor. Also, like I said, is the familiar text from Vishamru that commands us to keep and observe Shabbat, and it recounts the concept of working for 6 days and then setting aside a complete day of the Sabbath. It notes that it serves as a sign as the covenant between God and the people Israel. Also part of the Sukkot and Pesach reading are what are known as the midot, the 13 attributes of God. And these are also familiar words that you hear on the high holy days and at festivals. We recite it 3 times in front of the ark. Adonai, Adonai, El Rachum V'Chanun. These are what are known as the 13 attributes of God. And it's a summary of God's compassionate qualities. And we'll hear in the maftir, if you're following along, there's this unusual reference to really to what Moses, his exceptionalism really throughout the story of the Torah, how really there's this sense of exceptionalism that's bestowed upon Moses throughout the entire story of Torah, that he would return from having been with God, right, having been in God's presence, with a crown of radiance around his head. And the crown, this radiance on his face, served to really authenticate God's divine message. So Torah describes this radiance as Ki Karan or Penei Moshe, the radiant skin of Moses' face. So this is interesting. So some actually source this verse for the famous Michelangelo sculpture in Rome. Has anyone ever seen it or visited it or seen a picture of it? So you'll go home and you'll Google this later after Shabbat, and you'll Google the Michelangelo sculpture in Rome. And you'll see that he's sitting on his throne, and you'll see that there are these little, what look like horns coming out of his head. And unfortunately, this sculpture served as, I see Sharon is shaking her head already because she knows where I'm going with this. It served as a source of stereotyping that maybe some of you have heard, that Jews came with horns, right? And it became an awful sense of stereotyping. And the source from this parsha is that what was more likely is that Michelangelo was
depicting the radiant beams that emanated from having been in God's presence. So they were depicted really wrongly in the sculpture. Maybe it's possible that somewhere along the way the beams were cut in half in age, I don't know. But that is more likely what those horns were supposed to be, were these rays of light that emanated from his skin. So it's sort of an interesting tie-in to this week's portion. So it's chock full of a lot of stuff in this parsha going on, but I just wanted to point out a few of the different nuggets. So we'll do 3 aliyot today. I would like to just ask you all amongst yourselves to come up to the front and take on the 3 aliyot. I'll take the maftir since I'm going to read the Haftorah. And if I can get the seagulls to be my Hagbah and Galila, that would be great. Thank you. And that way we can start incorporating some participants. So I'll call up the first aliyah, and I'll be excited to see who's there. ויעזור ויגן ויושיע לכל הכוסים בו ונאמר אמן כל אבוקות אלוהינו תנו כבוד לתורה נא לעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדוש השעתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום ברוך אדוני המבורך לעולם ועד And I didn't say at all where we were starting from. So hold on just a moment. So we are starting from, we are on page 543 in our 8 Chaim Chumash. We are in chapter 34, and we are going to start with verse 18. Amen. את חג המצות תשמור, 7 ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כל פתח רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה ופטר חמור תפדה ושה ואם לא תפדה וערפתו כל בקורבנך תפדה ולא יראו פני ריקם 6 ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר בחריש ובקציר תשבות Amen. נא לעמוד שני. Someone come down. And we're continuing, we're still in chapter 34, and we're continuing with verse 22. Someone has a page number? 544. Thank you. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notei ha'torah. Amen. V'chag Shavuot ta'aseh lecha bikurai ketzir chitim v'chag asif tekufat hashana שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את בני
האדון אדוני אלוהי ישראל כי הוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך 3 פעמים בשנה לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא יליהן לבוקר זבח הפסח ראשית ביקורי אדמה תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדי בחלב אמו Amen. Na la'amot shlishi. Sher koach. And someone come on down. Okay. Thank you. Oh, dear. Oh, Talis. You want mine? Yes, please, happy. And we'll have Cheryl do this on behalf of those on live stream. So if those on live stream would like to take an aliyah, please join with her for the bracha. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vahed. Amen. Vayomer Adonai al Moshe ketov lecha et hadvarim ha'ele ki al pi hadvarim ha'ele karati itcha berit ve'et Yisrael vayisham im Adonai 40 yom ve'arba'im layla lechem lo ha'akal u'mayim lo shata ויחטוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן אור פניו ויראו מגשת אליו ויקרא אליהם משה וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. Amen. Sure, go ahead. Thank you. Now I'll ask everyone to rise for the Chatzi Kaddish, page 174. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברך לראות וימליך מלכותי בחיי חונוב יומי חונוב חיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדקות שבריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה
damiran be'alma ve'imeru. Amen. You may be seated. The maftir is found on page 546, and we are reading in chapter 34, still verses 33 through 35. I am the maftir. Nah, it's okay. I'm up. Nala Amod, the cantor. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam vahed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai notin haTorah. Vayechal Moshe midaber yitana vayitin al panav masveh uvevo Moshe lifnei Adonai ledaber ito yasir et hamasaveh ad seto vayatza v'diber al bnei Yisrael et asher yetzu v'ra'u bnei Yisrael et bnei Moshe ki karan or bnei Moshe v'heshiv Moshe et hamasaveh al panav ad bo'o ledaber ito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Nala amot hamagbiya. I haven't called it up in a while. Nala amot hamagbiya. Oh, I know that's. The seagulls are coming up for the honor of Hadba and Beth-EL. Oh my goodness, I haven't called one up in a while. Jeez. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 Yivalanu Moshe. Torah, 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 Yivalanu Moshe. Torah, 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 Yivalanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Hamagbiha hagolelet. Now I think of it. Nala amot, hamagbiha hagolelet. Too late. Okay, thank you. Apologies. You may be seated. Okay, so the portion of the Haftarah that we'll be reading today, also in your Eitz Chaim, it's going to be found on page 549. We'll be reading there's two designated sections for today, the Ashkenazi and the Sephardi section. So I chose the section from the beginning of the Sephardi section, begins at verse 20. We'll read the opening verses of that and then the closing verses. You can see that it pairs nicely with the Torah portion this week, with the correlation to the incident of the golden calf. Of course, with the relationship with inauthentic worship and an inauthentic God. Basically, we see the prophet Elijah proving God's oneness. We basically see him do this in a real rock star mode. If you are following the story, it's one of my favorite Haftarahs. And you see Elijah basically against everyone else,
And the scene is really quite remarkable, and you see everyone else kind of doing this like magic and smoke and mirrors type of spectacle, and then Elijah just kind of comes in and says, but God is really the real God. And then it just ends by everybody bowing and saying, oh yeah, you were right after all. It's pretty phenomenal. So go ahead and read along with me while we're chanting, and enjoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratzah v'divreihem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל, ויגש אליהו אל כל הים, ויאמר עד מתי אתם פוסחים אל שתי הסיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא אנו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. ויתנו לנו 2 פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו, וישימו על העצים ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה אלוהים אשר יענה באש הוא אלוהים. ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. And now we'll go to verse 36. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. הנני אדוני הנני, וידעו המעשה כי אתה אדוני אלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ותיפול אש אדוני
ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בטלה ליחך. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד בדבריך כולו ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהבת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך כי יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Does anyone recognize the final words of the Haftorah? Where else you've seen them? Like a prominent spot that you've seen them in lots of places, but like a really prominent spot in our liturgy. Yeah, where? It is, but this is like, these are the concluding words. This is like the very end of Ne'ilah, like in the formulation, like where we do the 1-3-7 at the end. So this is like the Hu HaElohim part in the end, like the final concluding words. Yeah. So this is the source. Good job. So we'll do the return of the Torah to the Ark, page 183, and I'll ask you to rise. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Let's remain standing and we'll continue with Aleinu, page 205, and move towards the conclusion of our service. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים
לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומשה ויקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד. אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום להשיבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו ותמהרה מתחתך. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourners and those observing yahrzeit, please remain standing as we recite the Mourner's Kaddish on page 207. We are still extending sympathies to our bereaved families and members of our congregation observing Shloshim, the families of Hinda Friedman Riker, Ronald Rosenberg, Marvin Crumper, Joanne Koplow, and Billy Tandy. Again, mourners and those observing yahrzeit, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei rabah, Yalma divrach yirutei, v'yamlich malchutei, v'chayikon v'yomechon, ufkayeh d'chol beit Yisrael, v'agala u'vizman hariv v'yimru amen. Yehei shmei rabba mevarach v'olam u'lamei amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha brichu, Le'ela mikol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, da'amiran v'alma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom v'yimromav, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimru amen. May the one who creates peace on high bring peace to us, and to all Israel, and to all who are bereaved, and to all who dwell on earth. And we once again say, Amen. Seated. Well, I would like to call your attention to the very many happenings in and around the congregation in the inside back cover of your pamphlet. There's a Cocktail Judaism coming up in March. There are Purim events. Remember, we're in a leap year this year with Purim, so you have to wait for it with Purim. It's not in Adar 1, which we're currently in. When we have 2 Adars, we get it in Adar 2. So there are several opportunities with Purim coming up, so please look through at that. Please join Minyan on Wednesday morning, 7:30 on Zoom. Always check social media and our website for the latest happenings. There's always something going on to keep us connected. And we look forward to seeing you at an event, an upcoming program, or a service soon. So the conclusion of our service is on 211 with Adon Olam. Adon Olam asher malach
בטרם כל יציר נברא, להתנסה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל. לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצורף לי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת פוסי ביום נקרא, בידו עתיד רוחי, בעת ישן והעירה, ועם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא יירא. Shabbat Shalom to everybody here. Shabbat Shalom to everyone in the live stream. Thanks for joining us. See you soon. Stay warm. Yes, I'm coming. Thank you. You're welcome. Thank you.